Hello all, welcome to our Infotech at this channel. So we have started a new series which is grade 9 up to grade 12 tutorial እንሰራለን specifically maths ላይ ብቻ ሳይሆን every subject ነው የሚሆነው. So make sure to follow us and subscribe and share it to your friends so that we will keep on doing this kind of videos. ሪቻችን በሰፋ ቁጥር we will keep on doing this kind of videos ማለት ነው. So, grade 9 maths ላይ ስንገባ the first thing we see is ሴት ነው. So, ሴት ስንል ምን ማለታችን ነው? because ብዙ ጊዜ ቲዮሬቲካሊ ጥያቄዎች ይመጣሉ ማትሪክ ላይ ሴትን ዲፋይን እንድናደርግ ሴትን ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን አይነት ሴት ነው ብሎ የሆነ ስፔሲፊካሊ የሴት ኤግዛምፕል ኦር ኤኒቲንግ ሪሌትድ ቱ ሴት ቲዮሬቲካል የሆነ ኩዌሽኖችም ሊኖሩ ይችላሉ. ሶ when we say set is a collection of a well-defined objects or elements. So this curly bracket እናውቀዋለን አይደለ? So well-defined የሆነ object እዛ ውስጥ ሲኖር including ኢምፒቲም ቢሆን ያ ሴት ነው ማለት ነው። ግን ምንድነው our requirement or our prerequisite to say something is a set is well-defined መሆን አለበት. So that means a set ማለት ነው. ሶ እዚህ ጋር ኤግዛምፕል እናያለን። ለምሳሌ ሴት ኢዝ አ ኮሌክሽን ኦፍ አ ዌል ዲፋይንድ ኦብጀክት አለን። ሶ ኤግዛምፕል ላይ ዘ ሴት ኦፍ ቢዩቲፉል ገርልስ ካልን ኢት ኢዝ ናት አ ዌል ዲፋይንድ ሴት ግን ኢትስ ስቲል ኤ ሴት የስ። ሶ ዌል ዲፋይንድ ወይም ደግሞ ዌል ዲፋይንድ ያልሆነ ሴት አለን ማለት ነው። ዜር አር ቱ ታይፕስ። ሶ ኢምፒቲ ሴት ደግሞ ከያዘ ወይም ደግሞ ነል ከሆነ ዛት ሴት ኢዝ ኢምፒቲ እንላለን። ከዛ ደግሞ ሴቱ the set አሁን ለምሳሌ n is equal to 2 4 6 8 and 10 say true ብሎን 6 is an element of n እያለ ከሄደ ወይም ደግሞ an element of then this n እያለ ከሄደ we say true or false ልንል እንችላለን because this 12 is not part of this set 3 is not part of this set and 5 is not ስለሚል ትሎ ይሆናል 5 is part of this set which is not true ማለት ነው. So try to define set in your own words. So set defined not well defined ሊሆን ይችላል. When we put a numbers or when we say natural numbers or when we say 1 2 3 are part of some set, that means yeah set is a well defined set. Otherwise the set is not well defined. So a set is a collection of well-defined objects. For እዚህ ጋር ኤክሰርሳይዝ እየሰጠን ነው። So which of the following is a well-defined set? Justify your answer ይለናል. So a collection of all boys in your class. This is not all boys ስለሚለን it's defined, well-defined ነው. collection of boys ቢለን ኖሮ defined አይሆንም ነበረ. A collection of efficient doctors in Black Lion Hospital. So we don't know who is efficient or who is not. So it's not defined. You know, when we say efficient, specifically የኢፊሸንሲ መለኪያችን ወይም ካታጎራይዝ ማድረጊያችን is not defined. So anything which is not defined, we say it's not well defined ማለት ነው. A collection of all natural numbers less than 100 ስንል we know natural number starts from 1. So when we say less than 100 ከአንድ ጀምሮ እስከ 99 ያለው ነምበር በአጠቃላይ is a well defined natural number ማለት ነው or ደግሞ well defined set ነው. The collection of songs by artist ጥላሁን ገሰሰ. So these kind of things cannot be well defined because sometimes we cannot find every ጥላሁን ገሰሰ song. So there should be as for example there are songs we don't know or there are songs that that's not out there or ደግሞ ያልተ publicly ማናገኛቸው ሊኖሩ ይችላሉ. So I believe this should be not a well defined set.
when we say see the question number 2, let A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. So A is a set of these numbers. Insert the appropriate symbol, element or not part element, or this is we can say it's subset or not a subset. So 5 is a subset of A. Actually it's right, so we use this, the first one. 8 is not a subset, so we will use this one. 0 is not a subset of this, and 4 is not a 4 is a subset, and 7 is not ማለት ነው. So it's not part of this. This is not part of this subset or set. So we defined set ማለት ነው. So we go to sorry, it's going back and forth. We go to the partial listing method. What do we mean by partial listing method? Partial listing method ስንል ምን ማለታችን ነው ነው? So partial, as we know from the name, it's partial, or ደግሞ it's not 100% list እያደረግን አይደለም ማለት ነው. So we use this method if the listing of all elements of the set is difficult or impossible, but the elements can be indicated clearly by listing a few of them, that is fully describe the cells. For example, ለምሳሌ ከአንድ እስከ መቶ ሁሉንም ነምበር ሬንጁን መጥቀስ ከፈለግን ሴት ላይ 1 2 3 ብለን ዶት 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 ብለን ብራኬቱን ልንዘጋ እንችላለን። ሶ ሜቢ we can see that one, let's open this የሴት ብራኬታችን ይሄ ነው አይደለ? So as you can see 1 ብለን part of the set ነው 2 3 4 ከዛ እያንዳንዱን እስከ መቶ መጻፍ አንችልም because it takes time, as well as ደግሞ it's not necessary. So up to 100 ብለን ብራኬቱን መዝጋት እንችላለን. When we use this kind of things, we say that we are partial listing እየተጠቀምን ነው ማለት ነው. So the set of natural numbers less than 100, the set of whole numbers. So 1 2 3 ከዛ up to 19 is one part of this example. So whole for example when infinite የሆኑ ነገሮችም ሊሆኑ ይችላሉ. So when we say infinite, for example when we say natural number ስንል any number which starts from 1 to infinite አይደለ? So ለምሳሌ 1 2 3 4 ይሄ ምንድነው የሚያሳየን? ሲኩዌንሱ ነው። አንድ እየጨመረን መሄዳችን ነው። ሶ if we say dot 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 it's infinite, ወይም ደግሞ ኢንፊኒቲን ምልክት መጠቀም እንችላለን። ሶ up to infinity ወይም ደግሞ ኢንዲንግ የሌለው ነገር ከሆነ we know it's a natural number, but we're not showing እያንዳንዱን number because it's infinite, we cannot show it. Even up to 100 is we are able to show it, like if we got the time and the energy to write 1 2 3 4 5 6 ብለን እስከ መቶ የመጻፍ ኢነርጂው ካለን we can write it, but infinite ነገሮችን ዶት 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 አድርገን እንገልጻለን. So what do we call that? It's partial listing method ነው. So there is a set builder method, which is a method of defining property. So property define የምናደርግበት method ነው. When we say the set builder method, it is described by a property that's a member that must satisfy the common property. This is a method of writing the condition to be satisfied by a set of or a property of set. So in set brace, write the representative of elements of set, for example x, and then write the condition x should satisfy ማለት ነው. For example, different description of something ሊሆን ይችላል. When we say that when we set builder method ስንጠቀም ምንድን ነው ያንን ኮንዲሽን የሚያሟላ ነገር ነው የሚሆነው. So for example this 1 3 5 እያልን ከሄድን ኢቨን እንዳልሆነ እናውቃለን ማለት ነው. ኢቨን ነምበር እንዳልሆነ እናውቃለን. it is not even number. So 1 3 5 እያለ ኮንቲኒው ያደርጋል 7 እያለ ይሄዳል ማለት ነው. So 1 4 9 16 and 25ን ካየን የአንድ የሁለት የሶስት የአራት እና የአምስት
ስኩዌር ናቸው። ሶ ምንድነው ሴት ቢልደር ሜተድን ተጠቅመን እንዴት ነው ያንን ቢልድ የምናደርገው? ሶ ይሄ ዊ ካን ሴ ዲስ ከአንድ እስከ አምስት ያለው ሬንጅ ስኩዌር ነምበሮች ናቸው። ሶ በዛ ሜተድ ዊ ካን ሴት ዳት ነምበር ማለት ነው። So for example, when we see the set builder method, x such that x is an element of a natural number, x is odd or x is natural number. So for example, የአራተኛው a odd number እንደሆነና natural number እንደሆነ ሴት ቢልደራችን ተጠቅመን እናያለን። ሶ ሲን ቅድም የሰራ ነው ሲ ኤክስ ስኩዌር ነው። ኤክስ is natural number ከአንድ እስከ አምስት ያለ ሬንጅ ነው which you can see from this because አንድ ስኩዌር እና 5 ስኩዌር ነው እዚህ ጋር ሬንጅ ውስጥ ያሉት ማለት ነው። ከአንድ እስከ አምስት ያለ ስኩዌር ነምበር ነው this set. So we can set build using that ማለት ነው። So the notion of sets, there is empty set, finite set and infinite set. So a set which does not contain any element is called an empty set. void set ወይም ደግሞ none set ይባላል። So we denote this by this bracket to ኢምፒቲ አድርገን ማስቀመጥ ኦር ደግሞ በዚህ ሲምቦላይዝ እናደርገዋለን። ሶ that is a set as well. So empty set is a set as well. አሁን ለምሳሌ any set which is empty can be called a set ማለት ነው። So we have to know that in order አሁን ለምሳሌ እናንተን ኤግዛም ላይ ለመፈተን ኢምፒቲ ሴት አምጥቶ የሆነ ሴት ምረጡ ምናምን ቢል first thing first, we have to know that empty set is a set. Of course, okay? So empty set ነው የሚለው ላይ ነው ተነስተን ከዛ በኋላ መቀጠል የምንችለው። So for example, if we get an a set, this is a set which is x ከአንድ እስከ ሁለት ሬንጅ ከዛ x ይላል ከዛ ናቹራል ነምበር ነው x is a natural number ይለናል። ሶ ከአንድና በሁለት መካከል ያለ ናቹራል ነምበር የለም። So which is x is empty set ነው ማለት ነው because there is no natural number which exists between number 1 and 2. So finite and infinite set ስንል ደግሞ finite set በዚህ ይገለጻል። ሶ የሚያልቅ ነገር ነው ማለት finite ስንል የሚያልቅ ነገር ነው። infinite ስንል ማያልቅ። ሶ ቅድም እንዳየ ነው በዶቱ የሚገለጽ because አሁን any natural number ከተባለ it's infinite. So የመጨረሻውን ቁጥር nobody knows about the መጨረሻው ቁጥር like infinite ነው። የመጨረሻ ቁጥር የለም በቃ it can ቁጥር ላይ ቁጥር ምንደምር የሄደ እየጨመረ መሄድ ይችላል ማለት ነው። So this kind of ለምሳሌ ከአምስት እስከ ስድስት between ያለ ናቹራል ነምበር ሲሰጡን ሲል ኢምፒቲ ሴት ነው። So b ግን zero please keep on your mind that zero is not an empty set. Zero is a set. One set አለው ነው የምንለው እንጂ empty set አንለውም። c is the set of odd natural number divisible by 2 ካለን odd number ሲጀመር መገለጫው በአንድና በራሱ ብቻ ዲቫይድ የሚደረግ ነምበር ነው። So which is empty set ማለት ነው። So እንደዚህ አይነት ሲምቦል ስናይና this symbol denotes empty setን ዲኖት ያደርግልናል ማለት ነው። So when we say the set of all integers, we don't know all integers because integers include negative number as well as positive number as well as zero. So integers are infinite. We don't know በኔጌቲቭም ሳይድ ማወቅ አንችልም which is አሁን ለምሳሌ when we say integers እንደዚህ ብራኬት ብንከፍት ለምሳሌ ዶት አድርገን እንጀምረው because ወደዛ ስለሚሄድ -4 -3 -2 -1 ከዛ 0 1 2 3 4 ዶት ብንል in both side like you can see from the positive side as well as the negative side it will never end. It is infinite. It will never end. So that kind of sets ወይም ደግሞ integer or natural number or if we say whole number it's not going to end, so it's infinite. So the set of days in a week ከተባለም finite ነው because we know that the set of days in a week is 7 days. We have 7 days in a week, so it's a finite set. So when we say x is such that x is a multiple of 5 ሲለን there is a multiple of 5. So
ማያልቁ የአምስት ብዜቶች አሉ። ሶ ማያልቅ ነገር ምንድነው? ኢንፋይናይት ሴት ነው ማለት ነው። ሶ ሌትስ ጎ ቱ ዩኒቨርሳል ሴት ወይም ደግሞ በዚች ዲኖት የምትደረገውን ዩኒቨርሳል ሴት እኔ So what do we mean by universal set? A universal set usually denoted by this symbol, which is a set which has elements of all related cells without repetition of element. So when we say የሆነ set universal ነው ስንል that set is denoted by this and it has elements of all related sets without any repetition of elements. So repetition የለም እዛ ላይ ግን ሁሉንም ሪሌትድ ሴቶችን ያጠቃልልልናል ነው እያለን ያለ ነው። ሶ ለምሳሌ ኤ 2 4 6 ቢ 1 3 5 እያለን ዩኒቨርሳል ሴቱ እንዴት ነው ኮምባይን ስናደርጋቸው 1 2 3 4 5 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ሶ ዊ ኦል ኖ ኢቨን ኤንድ ኦድ ነምበርስ አር ፓርት ኦፍ ናቹራል ነምበርስ ሂንስ universal set has all the elements of A and set B. So when subset ስንል subset is denoted by this. So set A is said to be subset of B if every element of A is also an element of B. So you remember like ድሮ ጀምሮ ስንማር like there is a subset and there is a proper subset, right? So when we say subset ማለት በዚህ ነው ዲኖትድ የሚሆነው ፕሮፐር ሰብሴት ሲሆን ይችኛዋ ብቻ ሲ ብቻ ትሆናለች። ሶ ኤ ኢዝ አ ሰብሴት ኦፍ ቢ ካልን ኤቭሪ ኤሌመንት ኦፍ ኤ ኢዝ ፓርት ኦፍ ቢ በት ዳት ዳዝንት ሚን ሪስፕሮካል ማለት አይደለም። ዩ ኖ A is not a subset of C. So mathematically we can write A is a subset of B. If A is not a subset of B, then we can write that A is not a subset of B. And reciprocal አይሆንም just because A is a subset of B, ሌላ element ሊኖር ይችላል B ላይ ያለ A ላይ የሌለ. So we cannot make it this reciprocal. So ምንድነው if A is equal to 1 2 3 and B is equal to 1 2 3 4, here is A is a subset of B. So A ላይ ያለው ኤሌመንት በአጠቃላይ B ላይ አለ ግን B ላይ ያለው ኤሌመንት በሙሉ A ላይ የለም። So reciprocal አይደለም, not always, it doesn't always come true. ለዛ we cannot say it's true. So any part ሰብሴቶቹ ምንድናቸው ስንባል including ኢምፒቲ ሴት ነው የምናደርገው። So ለምሳሌ this relationship ሲፈጠር አንድ ለብቻው አንድና ሁለት ሆኖ አንድ ሁለት ሶስት ሆኖ እየተቀያየረ ምናምን ነው የሚሆነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ግን ኢምፒቲ ሴትም ፓርት ኦፍ ዳት ሰብሴት ነው። ሶ በምንድን ነው የምናውቀው? ሰብሴት ኢለመንታችንን ለማወቅ ቱ ኤን ነው። አጠቃላይ የሰብሴት ኢለመንትን ለማወቅ ቱ ኤን ነው። ሶ ዊ ሃቭ ቱ ኖ ዳት ኤኒ እዚህ ጋር ኤኑ 4 ቢሆን 16 ነው። 16 ሰብሴት አለ ማለት ነው። when we say proper subset which is represented by this, if A is a subset of B and A is not equal to B, then A is called a proper subset of B. But it can be written like A is a subset of B. So ምንድነው እኩል አይደለም, just like this እኩል አይደለም. So ይሄኛውም reciprocal መሆን አይችልም. B is not a subset of A as well. ይሄኛው ወደዚህ መሆን አይችልም. So we use a proper subset in this case ማለት ነው. So that's it for today. Majority of it is about subset and proper subset, and for example when we say subset and proper subset, difference ምንድን ነው? So A is a subset of B ስንል B is a subset of A እንደማለት ነው። ግን proper subset ከሆነ ግን that doesn't mean A is equivalent to B ማለት ነው እያለን ነው። So keep that in mind. So this is part 1 or the unit 1 part of grade 9 maths. So if there is anything, you can drop me a message or you can write on the comments or telegram channel join ማድረግ ትችላላችሁ. Thank you guys for watching.